ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ very good morning to you all. I'm Bhavika and I welcome you all from our Knowledge Transmission Center. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊಹಾರಾ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮರ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. We all know sunscreen has to be applied all throughout the year. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡೋಣ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊಹಾರಾ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ SPF 30 and you get it in a 50 gram pack. So this is how our product looks like. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ we will be talking to you all about our product ಜೊಹಾರಾ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರ, ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ದೇ ಕೀಪ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ our ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 3 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ UVA, UVB, UVC.
ಸೊ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, which is for which we get sunscreen lotion in the form of SPF, that is sun protection factor, which is again 3 types: SPF 50, SPF 30, SPF 50. I'm sure most of us all know about the SPF, that is the sun protection factor. We do go to the cosmetic departments and then we go buy a sunscreen. So what way we should be choosing, and we should be choosing a sunscreen. Is SPF 15 better, illa SPF 30 better, illa SPF 50 better? Sadhanavagi we do recommend, in fact the dermatologists recommend that we should be using a SPF 30 SPF sun protection factor 30 to protect our skin from the ultraviolet radiation, that is UVA and UVB radiation. So in general I've already told you what is SPF, but again let me all just give you a proper definition for this. So sun protection, SPF factor is basically a measure of how well a sunscreen will protect your skin from the UVB radiation. It is basically the amount of light that induces redness in sunscreen protected skin divided by the amount of light that induces redness in unprotected skin. So this is how we measure SPF, sun protection factor. The formula anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Basically two groups ಅಲ್ಲಿ group people ಅಲ್ಲಿ one group ಗೆ they expose them to the sunlight without letting them apply sunscreen lotion. Innೊಂದು group ಅಲ್ಲಿ they are again exposed to the sunlight, but they apply the sunscreen lotion. So basically SPF is basically it is number of people exposed to the sunlight with sunscreen lotion divided by number of people exposed to the sunlight without applying without unprotected skin, basically without applying any kind of sunscreen. So sunscreen requirement enu, so basically to avoid any kind of redness, to avoid any kind of itching, illa in fact skin cancer na avoid madliku saha we require a sun protection factor, that is SPF. If your skin would normally burn after 10 minutes in the sun, applying a SPF 30 will give you protection for more than 2 to 3 hours. So ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುವಾಗ you can always apply a SPF 30. What SPF 30 does is it helps in protecting your skin from the UV radiation for up to 2 to 3 hours. So this is what SPF is all about. So SPF ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ you get there are 3 types, that is SPF 15, SPF 30 and SPF 50. SPF 15 blocks up to 93% of UVB radiation. SPF 30 blocks up to 97% of UVB radiation, whereas SPF 50 blocks up to 98% of UVB radiation. Idu nimge clearly you can see there is no much difference between SPF 30 and SPF 50 because ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 1% ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಆ 1% ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ we do not have to put our skin through lot of trouble, because when we tend to use a SPF 50 sunscreen, it is ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ it feels like you have white washed your face. ತುಂಬ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್. It can cause lot of dryness, or it can make your skin look very oily as well. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ you tend to sweat a lot. ಆಗ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸಹ the white sunscreen on your face tend to it's very visible.
ಸೊ ಅದು ಸಹ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ it's very uneasy, it's very unhygienic also, I might say, because SPF 50 in fact when you tend to go buy other products, there will be a lot of chemicals again. So chemicals again mixed with sweat again can cause lot of skin damage. So it's always better to choose SPF 30. It is the safest option, and ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ in fact dermatologists also recommend you to always buy a sunscreen with SPF 30, because SPF 30 ಇಂದ 50ಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. even if you tend to look at it in other way, SPF 20 allows up to 7 out of 100 photons true, whereas 30 will allow up to 3 out of 100 photons, and SPF 50 will allow you 2 out of 100 photons. So again 1 photon the difference irodu, so it doesn't make any much difference. So UV radiation ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, like I told you in the beginning, because we are talking to you all about our sunscreen, that doesn't mean that because we are talking to you all about our sunscreen during summer doesn't mean that we should be applying the sunscreen only during summer. UV radiation ನಮಗೆ all throughout the year ಸಿಗುತ್ತೆ. We are exposed to UV radiation whether we are inside the house, whether we are outside the house. Inside the house, of course, UV radiation can penetrate through the concrete walls, roof, or through the windows. So housewife, if you think that if I am sitting at home I do not have to apply sunscreen, you are very wrong. ನಾವು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋರು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ or might say to you that ನಾನು I always cover my save with my dupatta, I always wear my helmet while riding my bike, I always wear my jacket ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ UV radiation is very powerful. It can also penetrate to your your clothing, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ through these outside surface or obstacle, ಮತ್ತೆ it can come and penetrate into your skin. So naturally whenever you go out, it is very much required for you to apply a sunscreen wherever your skin is exposed as well as it is not exposed. So manel olge iravru illa outside hogavru, if you have covered your face, your body with any form of clothing, you still have to be applying a sunscreen. Why? Because UV radiation basically nan helidange is basically a light radiation that comes through the sunlight. So sunlight light pass ಮಾಡುವಾಗ it passes through the ozone layer, it will passes through the air, in fact it also passes through the water. So people a lot of people live above the sea level, some people live below the sea level as well, and UVA radiation is so strong it can also penetrate through the water. So deep sea level, like United States of America is again, it is below the sea level, so people again there are again exposed to a radiation like UVA radiation. UVB radiation, sadhanavagi people who are at the sea level, like for Karnataka le nodi ನೀವು Mangalore side ಹೋಗುವಾಗ, Karwa side, they're all on the sea level. So again UVB radiation and UVA radiation, they are both exposed to that. Only good news for you all is UVC radiation baruvaga sunlight inda it gets trapped at the ozone layer. So ashtenu namge UVC radiation ge expose agala, but UVA radiation, UVB radiation, ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾವು definitely we do get exposed to these two radiation. So UVA radiation andre enu? UVA radiation is basically it accounts for up to 85% of UV radiation reaching the earth surface. It is present relatively equal intensity during the daylight and throughout the year. So UV radiation, UVA radiation nimge
all throughout the day light ಆಗಲಿಲ್ಲ all throughout the day throughout the year ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಲಿ ಅದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ gets in contact with our skin. So UVA radiation is the same all throughout the year, all throughout the day. So there is no varying intensity. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು UVA ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಲಿ, ವಿಂಟರ್ ಆಗಲಿ, ರೇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಲಿ, ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ದಟ್ ದೇ penetrate through our clothing, also cloud and even glasses. So ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ we are still exposed to UVA radiation. Even if you are covered our body with clothing, we are still exposed to UVA radiation because it's so powerful. It contributes to skin aging and it causes wrinkling as well. So UVA radiation can cause lot of skin damages, wrinkles ಆಗುತ್ತೆ, burnness, redness barutte. More importantly, it can penetrate through the deepest into our skin. So ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ DNA ನ ಸಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ DNA ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ cause melanoma to develop. So skin cancer ಗೆ most of the time UVA ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ರೇ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸನ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾನ್ಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ UVA ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್. ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಲೈಕ್ UVA radiation is so powerful that it can penetrate even through the atmosphere and also even through the water. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಿಲೋ ದ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅಬೌವ್ ದ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು UVA ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ UVA ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವಾಗ. ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ when our skin is injured and our skin DNA gets damaged. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೆಲನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಮೆಲನಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಮೆಲಾನಿನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಫೇರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು they'll be towards wheatish brown, or they'll be little darker side. This is only because of the amount of melanin present in their skin. ಸೊ ಈ ಮೆಲಾನಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ UVA ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮೆಲಾನಿನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ UVA ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ another word if I say it is basically tanning. So ನಾವು ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋಗ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ somewhere near ಆಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋವಾ ಆಗಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ವಿ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಲಾನಿನ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಲಾನಿನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ UVA ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಲಾನಿನ್ ಇಫ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ that UVA radiation can penetrate through our skin and damage our DNA ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಲಾನಿನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. UVA ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, thereby providing our skin with tanning. So basically ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ we shouldn't be complaining. Why? Because tanning is basically a defense against UVA radiation. UVB radiation though intensity varies. UVA intensity does not vary all throughout the year. Daytime agli night time agli it is still the same, but UVB radiation changes. Addu intensity change agutte depending on the season, depending on the location and the time of the
day. Unlike UVA radiation, UVB radiation aren't always the same strength year around. Sometimes especially during summer ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ we recommend, of course, sunscreen we should be applying all throughout the year, but summer time especially now skip ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. 1 or 2 days we can skip during other time of the year, but summer time only we have to make sure that we apply sunscreen every day, at least every 3 to 4 hours, because they are more prevalent during summer months. UVB radiation is the chief cause of skin reddening and sunburn. It tends to damage the skin more superficial epidermal layer. UVA radiation ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. It can penetrate through our skin and cause DNA damage, but UVB radiation ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬರೀ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ if it causes ಡ್ಯಾಮೇಜ್, UVB ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ರೆಡ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸನ್ಬರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸನ್ಬರ್ನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ UVB ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸನ್ಬರ್ನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಚೀಫ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ UVB radiation. So UVB radiation ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ if they are not ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ದೀಸ್ UVA ರೇಡಿಯೇಷನ್ or B ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅವರು it can also penetrate through the water. ಸೊ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಾಟರ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬೌನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆ ಸ್ಕಿನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಪಲ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ UVA ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು UVB ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. UVA radiation can cause DNA damage and also can cause skin cancer, whereas UVB radiation can cause reddening, sunburn, and it damages the outer layer of our skin. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾವು UVA ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ DNA ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ DNA ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ DNA ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಲೆವೆಲ್. ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, it's called MMP, which in turn lead to dermal matrix breakdown, which is again it can cause pigmentation and photoaging. This is how pigmentation and photoaging is caused on our skin. Yake? Because when the radiation when our skin is exposed to the radiation, ನಮ್ಮ DNA genetic mutation alter ಆಗುತ್ತೆ at the cell level and it can lead to MMP. So MMP ಗೆ activate ಆಗುವಾಗ it can cause pigmentation, spots and photo aging. Also it can cause skin aging and wrinkles. So ನಮ್ಮ 20s ಆಗಲಿ early ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ we can avoid premature aging, wrinkles ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ even for people about 30 years of age, to avoid wrinkles and aging, it is important that we apply sunscreen because it activation of MMP can lead to collagen degradation. So ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿನ ಟೈಟಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೊಲಾಜನ್. ಸೊ ಕೊಲಾಜನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಜಿಂಗ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ or also children for that matter, teenagers, ಯಾರಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ, it is very important that we apply sunscreen to avoid
UVA radiation, UVB radiation, because both the radiation can cause lot of skin damages and it can cause pigmentation, aging, wrinkles. And now ivaga ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ನಾವು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಯು ಜೊಹಾರಾ SPF 30. So already nim doubts I have already cleared why we should be applying a sun protection factor 30, because 30-50 ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. moreover SPF 30 is it's easy to apply on a skin. ಅದು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಆಲ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವೆಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ SPF 30 is the dermatologist recommended sun protection factor 30. So ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ it is a SPF 30. It helps in protecting our skin from 97% of UV rays. 97% is quite a good number. So ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇದು ಎಬಿಲಿಟಿ ದಿಸ್ ಜೊಹಾರಾ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ why is it important? Another very important thing, Johara is not just a sunscreen lotion, it is a broad spectrum sunscreen lotion. Broad spectrum andre ಏನು? Basically broad spectrum sunscreen is basically a sunscreen lotion. ನಮಗೆ UVA radiation ಮತ್ತೆ UVB radiation ಎರಡನ್ನ both the radiationಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ either ಎಷ್ಟೇ SPF ಇರಲಿ, SPF 80 ಇರಲಿ, 90 ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ either UVA ಆರ್ UVB ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ every time when you go to the market, you have to buy a sunscreen that is a broad spectrum which gives you protection from UVA and UVB radiation. So one unique property of our sunscreen is it is a broad spectrum sunscreen. Second unique property of our sunscreen is it has all the natural ingredients in them. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಬರ್ನ್ ಆಗಲಿ, ಫೋಟೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೊಹಾರಾ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಅನದರ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. Another great thing about this product is it also contains a moisturizer. So ನಿಮಗೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನು ಸಿಗಿದೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಸೋ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ UVA radiation and it gives benefits to our skin surface because it has ingredients like Kaempferia galanga. So Kaempferia galanga it has ability to protect our skin from UVA and UVB radiation. UVA UVB radiation protect ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ galanga extract has a important role to play. So broad spectrum sunscreen ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೀತೀವಿ because this ingredient has an important role to play in protecting our skin from UVA, both UVA and UVB radiation. It also contains vitamin E. Vitamin E, we all know it is an antioxidant. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮರಗಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸನ್ಬರ್ನ್, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಏಜಿಂಗ್, ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ
vitamin E antioxidant plays an important role. ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ will become more alive, will become more I will have a younger looking skin, and also it will protect our skin from any kind of damage, especially skin cancer na avoid madliku saha antioxidant plays an important role, which is why our product also contains vitamin E. Moisturizer, very important. I have already explained you ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀ sunscreen matra alla, but it also contains a moisturizer. So when you apply this product, it is very light on your skin. Nimge ashtu sadhanavagi when you apply a sunscreen, it's so thick, and when you apply it on your face, on white on patch barutte nim skin mele, so you don't feel like applying it. Plus it is very thick, nimge ಒಂದು uneasiness barutte, sweat ಆಗ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ it is always better you use a sunscreen which has which is light on your skin, and it also doesn't cause any kind of other irritation on your skin. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್, ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ you can always apply a sunscreen after every 2 to 3 hours, because instead of applying one product which gives you protection all throughout the day but causes lot of irritation and damage, and lot of irritation to your skin ಮತ್ತೆ uneasy ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ better you apply a sunscreen lotion which is light on your skin, which doesn't cause any damage, and you can easily carry it. It's just a 50-gram bottle, so you easily bag you can carry it. You can apply it every 2 to 3 years, so that you are making sure that you're taking care of your skin very well. Of course, it is paraben, formaldehyde, sulfate and synthetic dye free. Again, it is another unique property of a product. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ SPF ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ದ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ on your skin. So adakagi you should buy a product, especially Johara, again, as it is a product which doesn't contain paraben, formaldehyde, sulfate and synthetic dye. This is our Johara promise, and we will stick to our promise. So naturally you will not find any chemicals in our products, and of course this is dermatology certified, so you can easily apply this product. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೇನ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ obviously apply it on day-to-day basis. ಕೆಲವರಿಗೆ they tend to forget to apply the sunscreen even if they have the bottle at home. So if you just buy this Johara broad spectrum sunscreen ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಸೋ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಆನ್ day-to-day basis. This is the MRP of our price. Distributors ಗೆ ನಿಮಗೆ 395 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. So it is like I told you before, it is a paisa vasool product. It is easy to carry everywhere. It gives you protection from both UVA and UVB radiation, and skin damage na ನೀವು avoid ಮಾಡಬಹುದು. All throughout the year you have to be applying the sunscreen, daytime agli, night agli, inside, whether you're inside the house, whether you're outside the house, whether you're going to a hill station or you're at a sea level, you should be applying this sunscreen. So it is the direction of use. Of course, both men and women should be applying this sunscreen. This is not a beauty product. This is to protect your skin from the UV radiation. So it is a must product for both men and women. ನೀವು ಇದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರಸ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಪ್ಲೈ, and make sure that apply it every 2 to 3 every 3 to 4 hours is more than enough. So every 3 to 4 hours you keep making sure that you are applying this product, and you should be applying a sunscreen before
getting exposed to the sun before 15 to 20 minutes. So ನೀವು 20 minutes ಬಿಫೋರೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ getting exposed to the sun. Sunscreen should be reapplied to sun exposure areas every 2 to 3 hours, especially after swimming or sweating. So ನೀವು ಸ್ವೆಟ್ ಆದರೂ ಸಹ 2 to 3 hours, 2 to 3 hours, so some 3 to 4 hours depend on climatic conditions as well. So in fact during summer every 2 to 3 hours ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, but during other time of the year 3 to 4 hours is more than enough, especially people who are going for swimming or sweating alla ಆದರೆ you should be applying the product every 2 hours. So this is our product, Johara broad spectrum sunscreen lotion. Make sure that you apply this product all throughout the year, but do not forget to use it especially during summer. So I hope we have cleared all your doubts. ಯಾವುದೇ feedback ಇದ್ರೆ questions ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ you can always mail us at sdlive@samidirect.com. Thank you.